Good. How you doing? Right? 你还好吗 ？OK 哦。第一个有人问候你好不好？问你辛不辛苦了 Hey, how you doing, Kay? Hey guys, this is Kay. 这是我们的摄影师，他已经扛了一天哦，很辛苦哦。Okay, so welcome. I know it's been a long day. 欢迎大家又再度回来。大家知道这一天已经很久了，就是大家已经从早上到做到现在了。We're going to try and bring you something a little bit different today. 今天呢，他会做一些不同的呈现给大家看。In addition to showing you what we did and how we did it, 但是呢，我们当然也会跟你们讲讲看，分析我们昨天的这些造型怎么做的。More importantly for me and for the team I work with and how I work is to show you the inspiration for my work. 所以对他来讲呢，不是只是在分享这些技巧，更重要的是说他的灵感是怎么来的，是怎么形成的，他想要跟大家分享。But the most important thing for me is that I have to feel something. 但是呢，最重要的，他觉得做一个艺术者呢，最重要的是要创作之前，你必须要有一些感觉才行。If I don't feel, I can't do it. 如果你没有灵感的话，或是当时的那个 feel 不在的话，那你做不出来，他自己是无法做的。I had a very short career working in salons, about 3 years at 因为不管各位相不相信哦，他 PeterGray 以前也是英国沙宣的老师哦，他只在现场就是发廊的部分做了3年的工作而已。After that, I was a teacher for about 13, 14 years. 然后在当了设计师3年之后呢，他一直在做教育的工作，也做了差不多13、14年。Crossing over to total 30 years, I've been a session hairdresser, which 然后之后 is 慢慢接 editorial 触到 hairdresser. 时尚界的这些T 台的伸展台的这种造型，所以他就变成了幕后的这种造型师、发型造型师。So I like to have a very different take on beauty. 所以呢，他对于美的这个审美观呢，跟一般大众是相当不同的。The way I like to present is very different, I know. I don't like to stand on stage and show anything. I just like to share. 然后呢，在舞台上面昨天看到的，大家相信很多人都被刺激到了哦。然后他也是只是很单纯的希望是分享而已。It is very important for the way I work and the way I work in the industry we work in that I represent women of every single shape, size, dimension, and age. 所以他觉得呢，一个发型师呢，如果在做自己作品集，或者是针对你的商业的顾客来讲的话，不应该去细分年纪、体型、身材这个等等的。So Noise has been a fantastic opportunity for me to do amazing street casting. 那尤其是借由 Noise 的这种秀呢，它可以有机会去从街上随便就抓一个模特进来做，来把它变得美。他才是觉得是设计师应该要有的能力。So far in the last year, we've worked with street casting girls, young girls that we did crazy haircuts on. 然后去年呢，他们找了几个街头的女孩，直接做了一些很疯狂的裁剪。We worked with a 66-year-old woman. 然后呢，甚至有一个模特是60几岁的，66岁。An 87-year-old woman. 还有一个87岁的阿嬷也有。A woman who is 6'2" and size 12. 然后甚至是A girl. 哦，甚至是一个64寸的哦，60寸多190几公分有哦。然后他的鞋子的 size 是鞋子的尺寸是12号，美国号码12号，然后是一个俄罗斯的模特，这样子他也做过。In Japan, we worked with paraplegic women. 然后在日本呢，他们what kind of women you work? Paraplegic women that people normally consider deformed. Consider deformed, like or paraplegic, no limbs. Oh, limbs. 对，来这边问哦。然后甚至在这个日本的秀呢，它也是一样，他们找的这个模特是有残缺的，就是可能没有手的。And today, from Taiwan, Taipei, we have Chi. 然后今天呢，我们的模特从台湾台北的 Chi， 我们昨天非常尽力的这个模特哦。And we have Nana from Tokyo, Japan. 然后还有后面这个是Nana，目前在东京工作的。
Now the team, how do we work with a team? Why is there a PG Zoo? What is the zoo? 那他的团队为什么叫做 PG Zoo？ 什么叫做 Zoo？ 然后他平常又怎么跟团队工作的呢？ I hate the word assistant. 他其实很讨厌助手的这个名词。I didn't enjoy being an assistant. 因为他自己当助手的时候，他一点都没有成就感，他一点都不喜欢当助手。So why should I continue that system? 对啊，那如果这个助手你当下去不好的话，或者是在你的那时候你感觉是不好的时候，其实在你当设计师或者老板的时候，你就要做改变。I think we need, as creatives, we need to question how we work. 因为呢，身为一个艺术创造者，你必须不停地反问自己，我们到底要怎么样才能变得更好？ How we take responsibility for creativity. 在我们的工作当中，如果是做创意的这些东西呢，我们怎么对我们创意的作品是有负责的？ I just have to inspire to create. I don't have to show that I'm up there creating. 所以呢，你应该是用一些东西去证明你的创意是很棒的，而不是只是做了很多很厉害的东西，想要去证明你比别人强还是怎么样。 The last time our business changed was 30 years ago when Vidal Sassoon transformed it. 然后呢，这些东西呢，就是在美发大家都知道是40-50年前的沙宣，因为剪了一个包裹，所以让整个美发的产业都改变了。 It is time for another transformation now. We need a revolution 现 now. 在这个阶段就是我们需要再重新革命的一个时刻。 We need to change the way we've been working. We need to change our attitude. 我们 women 过去 to fashion. 做的东西，对他的态度，尤其是对女性的这个时尚，我们的态度必须要来改变的。 We need to change our attitude to our clients in the salon. 我们在现场发廊的服务客人的态度也要改变的。 We need to change our attitude to the people who are working below us, who look up to us for inspiration. 所 We 以 need 是 to change our 对我们的 attitude. 员工或者是团队，很多人在我们身上可以得到启发的，我们都需要把他们拉拢进来，做一些更大的改变。 So rather than standing up and showing you that I can do hair, after 30 years, I can do hair. 所以呢，在超过30年的美发经验之后呢，他觉得他不用在上台跟大家讲他能做多好，因为他一定会做的。 It's much more important for me to make a social statement. 对他来讲呢，这些发型秀是一个象征的什么意义是更重要的，而不是说做出来多少可以让他红多少，让多少人认识他。 The looks that we came up with were intended, the layers of the look are intended to show you that it doesn't matter what is on the outside, our body is just a vehicle, it's what inside that counts. 然后在今天的示范当中呢，他也想表达一个讯息，就是说我们的外形什么再漂亮再美，或者是头发这些设计再强也都不重要，重要的是我们设计师要去思考我们的内心拥有了什么。状况还好吗？ So what we're working with here, 在这里呢，大家可以看到我们的香肠。 here we go. We've got stockings. 对，然后Peter呢，这几天我也发觉到他注重环保，而且他觉得发型秀不一定要花很多钱在做这些讲头上面。 And at this stage, I need to say a huge thank you to Frank and Andy and Miss Lee and everybody else who collected 是 hair 我 for 花 me. 花了2-3天，所以他特别感谢我和 Andy 这边。 Because this is all hair that has been cut. 这些东西呢，其实 Here 很 in 简单， Taipei. 根本是不用钱的，因为丝袜这个东西就是丝袜而已，里面装的是什么呢？就是装的地上的假发，地上少剪过完的头发而已，把它塞满，绑起来就可以这样子了。所以昨天呢，模特真的很辛苦啊，因为他绑了那么多，而且那都是地上的头发，所以可能会有点不舒服，为了2次。相信他昨天回去洗澡应该洗很久。So the idea was to take almost the spirit of many, many people and have it worn like a garment. 所以呢，他昨天这个秀的概念就是把很多不同的种族的人也好，然后把它结合一些元素结合在一起，变成是服装一样穿在我们的头发上面。I love to play with beauty and ideas of beauty. 他很喜欢完美的东西和完美的概念。 I don't believe that what we are sold by advertising companies is reality.
他觉得呢，有广告公司帮你打这些形象，你做的广告并不是真实的。I know this because that's my job. My job is to sell people goods and items that they don't need, created to make it desirable. 他为什么呢？他为什么会非常有这样子的一个感触呢？原因是因为他的工作也是常常要帮很多厂商的产品啊、人东西代言。但是他会发觉到，有些东西其实可能真的不是人类需求的，但是以我们的包装，我们可以变成是让人类可以渴望的东西。So I love, for inspiration, I love to look to the world of art. 然后呢，在于灵感的部分呢，Peter 呢，他非常需要看全世界的艺术。And how artists work more than actually their work. 所以呢，而且这些艺术呢，这些作品啊，或者这些潮流也好，它真正的代表是什么呢？是什么意义，而不是只看它的造型而已。So I like to work in a reverse reference. 所以呢，他常常会逆向思考来收集这些资料。So when we came up with the idea of putting a much larger woman next to a much thinner woman to show you that both women have a beauty and an attraction, and both women can be representation of creative ideals. 所以这是为什么呢？在昨天的秀和今天的表演当中呢，你可以看到我们两位模特，他特意挑了体型差异非常大的，然后让你们都可以感受到，不管是体型或者是你的种族或者你的肤色，都可以找到美的东西。因为美的东西最重要就是内在和我们的自信。Alright, so the girls are going to be working here on Nana. 好，那我们请我们把我们的摄影师来这边一下。So what we're using with our cameraman. 好，来照一下他这个东西。Come on then. 照一下这个他手上的那个。好，我们切一下。对，这个东西呢。So this is not beauty clay. This is clay from a sculpture shop or an art shop. 这不是那种化妆用的那种粘土哦，这是那种艺术用的粘土。And what we've got is different shades, almost like makeup shades. 你可以看到它的有分不同的色调，好像是那个粉饼的，或者是那种化妆的那种样。And what really fascinated me is almost this foundation palette. You know, when you ladies have a foundation palette. 这个呢，你用这个来做这个粉底，把它上这个粉底的话呢 ，and I love the drying of the clay. 它的干燥的这种感觉是很棒啊，是裂开的这种效果，他很喜欢。The idea from this came from a classical statue. Classical what? Classical statue. Okay. Like the Greek and 然后它的 Roman 这个 statue. 概念是怎么，灵感是怎么来的呢？就是看到那种已经很老旧的那种雕像。Just working here very organically, just looking and basically twisting the material in and out and letting it knot to itself. We're using a very large needle and some elastic. 然后这边呢，它是用很自然的方式，然后用这种穿线的这种技巧，用这个很大的粗的这个针，然后 very soft, so it's quite 这个是 comfortable. 很软，但是很轻也很舒服的，在头上其实。The most important thing for me is how the woman feels and how we cooperate with our models. 所以他觉得现在最重要的是，我们做发型秀也好，或者做现场服务客人也好，最重要的是我们女性的她自己本身的感受，和与我们一起工作的这些模特儿们。My job on a daily basis is to present everybody, the world, with an ideal of size 0 to 2 as what is ideally perfect woman. 所以呢，他的工作呢，就是要将所有女性的内心把它挖掘出来，跟外表做一个结合，让世界人知道，每一个女性都非常是非常有力量的。And to do the makeup and the hair and the nails and the clothing in a way that's attractive. 借由头发、彩妆还有服装呢，可以让每一个女性都会变得非常美。And when you achieve a look that is attractive to a mass audience, whatever item we put in that shoot, whether it's a handbag or shoes or a fragrance, people are attracted to it.
所以当你可以有办法做出一个造型，是让这个女性呢变成非常有吸引力的时候，不管她手上拿的是一个包或者是又背一个包，或者是她的鞋子看起来就是会很美的。那这样子，别人消费自然而然就会有这个欲望，想要去买那些东西。So for me, accepting and understanding this manipulation gives me something to fight against. 所以呢，对他来讲的话呢，其实我们发型师也是一样，可以利用这样子的一个心理的这种层面的这种作用，让我们消费者更愿意在我们发廊来做消费。All right, how's that PDF looking back there? 好，我们这边装现在怎么样啦？ Run that PDF? 我们 video? Yeah, the PDF that I've got. OK， 它是不是有个投影？有吗？ Good. So we've literally stuffed the stockings full of all this hair from the salon floors. And we're just twisting it and roping it together. 所以这些呢，都是由发廊收集的地上剪完的头发，然后把它塞满再用那种扭转的方式塞满在这个丝袜里面。When we initially started the idea, I changed this idea about a week ago. 他一开始呢，他在week and a half. She hates me because I change the idea constantly. Every day I change. 他说这个点子其实很久前就想起来了，但是之前一直跟彩妆师沟通了很久，但是直到上个礼拜，他突然有改变了。他说没办法，我就是这样子，我会一直变的。I don't like to over prepare. I like things to go wrong. I like 他其实 accidents. 他很愿意接受挑战的，他喜欢很刺激的东西，所以他不需要过度的准备，他需要有时候准备不足的时候，你必须要临场反应，然后把它变得更好。他喜欢这样子的挑战。And I do classes. The most important thing I always say I can teach everybody is as hairdressers, we're taught to achieve perfection. For 30 years we've been taught that perfection is what our business is all about. 所以呢，他也可以做教学的动作，因为他知道每一个美发师都喜欢做这个一种完美的这种剪裁。My opinion is that perfection is paralysis. 但是他觉得呢，这个所谓的这个完美的剪裁，其实是很个人想法，是很 Perfection is what stops us growing as human beings. 是很个人的这个主见。真正的完美呢，是说你要成为一个人类，在心灵上也是完美的，才叫完美。Each day we walk into the salon and we say, how can we use these ideas? How can I use all my skills? Because my clients are boring. 每天我们在工作的时候，不管是服务客人还是做秀的时候，你们必须要去想说，我们怎么 Everybody has felt this, 我 right? 们怎么让客人保持有高度的兴趣，一直不停的来找我们。But I'm going to turn this around. I'm going to say it is us, it is you, it is me that is boring. Because we approach these people who come to us for change, for reassurance and for change in completely the wrong way. 所以当你的顾客就是不喜欢改变发型的时候，只是每天早上你来不想来洗头发、来吹头发的时候，这个时候你们自己就要检讨是自己的问题，因为我们的工作本身不是就是让客人变美的吗？然后但是如果你的客人呢，他一直要保持一样的造型的话，就代表他也没成长，那你也没有办法去改变他的话，那可能是真的是我们的教育是错误的，对消费者。We start consultations by walking up behind someone, putting our hands on their shoulders and looking at them in a mirror and saying, what are we doing today? 尤其是在国外呢，他们非常注重跟顾客沟通和这些身体上面的接触。顾客一进来之后，坐下来之后，他们就会过去服务，然后问顾客想要什么，然后直接就会把手轻轻的放在他们的双肩上面。Can you imagine going to your doctor or your dentist or your lawyer and him walking up behind you, putting his hands on your shoulders, looking in the mirror and saying, what are we doing today? 所以呢，你们可以想象吗？这是只有我们美发师有的这个权利。如果今天是你去律师行或者是去医院有医生，他叫你坐在尖子前面，然后突然跑到你后面，也是一样，跟我们发型师一样，把手放在双肩上，你的双肩上面，问你说啊，我们今天要干嘛？你们的感受是怎么样？ This model is old, it's finished, it's outdated. 或者是有些这种模式呢，其实就是已经是过去的模式了，我们不应该再用了。The
The mirror is there not for the client. The mirror is there for you as a technician to look at shape and balance. 我们发型师常常都会忘记掉，我们都以为从助理手开始，或者是设计师都好，我们都以为这个镜子做完是要给客人照的，其实错了。这个镜子做出来是要让我们去观察我们的发型做得好不好，不管是正面还是侧面还是后面，并不是给客人照自己。If we think practically about the mirror, the client sits 1.5 meters from the mirror. 尤其你想想看，我们每一个这个客人和这个镜台的部分，可能还至少都有30-50公分的一个距离，甚至是1公尺的距离都有可能。So the reflection is another 1.5 meters away. 然后借由这个反射的部分呢，它可能又另外是1倍的距离，多1倍的距离。So I'm trying to have an intimate relationship with someone. So I'm talking to them from 3 meters away on the first touch. 在这样的情况之下，你已经是与顾客有了3公尺的距离，那你要再跟他讲话。How can I hope to gain their confidence? 这样子呢，你又怎么有办法说服他，建立他的自信呢 How can I hope for a woman to stand on stage in underwear or virtually nothing when her body is not perfect by our beauty standards? If I'm not prepared to treat her like a woman, like a human being. 所以重点就是说，我们怎么对待女性顾客是最重要的。每一个人身材体型都不同，但是呢，我们如何用我们的技术和经验，让这个顾客是很有信心的去增加，然后让他觉得自己是很美的，那才是我们设计师的这个工作。后面还好吗？好，慢慢在变化中。It's drying nicely. So you can see we're drying the mask, the clay. 所以呢，你可以看到我们这个面具是真的是手工做，直接做出来的，用空干的，用这种吹干的方式，一边把它。I borrowed the gown from Expression, by the way. 然后他特别感谢 Expression 借他的维护。Again, why do we wear the mask when we show? 再次的，我们想想看，为什么我们做这个秀要戴面具的感觉呢 Because when Peter was mentoring me, we always had the big discussion about too much ego will kill your talent. 因为呢，他曾经跟维拉沙宣本人工作过，维拉曾经跟他讲过一句话，就是说，当你的过度自信的时候呢，你的才华将会被毁灭掉。So we wear the mask so that we are like anonymous, so that nobody focuses at us. They focus on what we do, how we work, rather than on 要用面具的原因呢，就是要让所有的人看到，不会对他有第一个印象，因为他的身材、他的体型、他的肤色有任何的第一个印象，不会有这种刻板的印象，然后之后再看整体的这种美感。You haven't got a red, black will do. So what we've done is we've just knotted here. We knotted all the stockings together. 然后呢，经过扭转之后呢，你必须做这种打结的方式，把它慢慢固定，用打结的方法。Okay, so if you're looking for designer references, easy to say. Comme des Garçons, Yoji, the Japanese artist Aiko. 那如果像这种造型，你们觉得？